Yesterday, linear equation kandu. See, determine, evaluate and padichu, right? And we have discussed the different properties of the determinant and come to the minor and cofactor, right? Then yesterday, okay, now yesterday we have discussed the how to find out the area by using the determinants, right? ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ? ഹലോ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ പിള്ളേരെ? Hello, please respond. Hello. Hello. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. നിങ്ങളത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. Okay, now let us go to the Cramer's rule for solving a system of linear equations. Okay, here we consider a 3 by 3 of a determinant of order 3, or we consider three equations, that is a1 x plus b1 y plus c1 z equal to d1. Likewise, we consider three equations in three variables. Variables are x, y and z, right? Now we are using this system of equation by Cramer's rule. That is another application of determinant. Okay, that is a solution. We are solving the system of equation means we have to identify the solution. What do you mean by the solution of a system? We have to identify the value of the variables. Here the variables are x, y and z. That is, we have to identify the value of the variables x, y and z is that satisfy these three equations. Okay, that is what we mean by the solution of the given equations. Okay, a solution of the system is a set of x, y, z which make each of the three equations true. A system of equations that has one or more solutions are called consistent. Okay, when the system does not guarantee the solution. When the system has a solution, we say that the system will be consistent. Otherwise, the system will be inconsistent. Okay. Okay, is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay. If there exists a solution, we say that the system will be consistent. A solution may be unique or more than one solution. Okay. Anyway, there exists a solution. And when the system has no solution, we say that the system will be inconsistent. Okay. Now come to another term, homogeneous system of view. That is, if all the right hand side constants are 0, that is d1, d2, d3, the system is said to be homogeneous. Otherwise, the system, if at least one of the di is not equal to 0, then the system is said to be non-homogeneous system of equations. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now come to the determinant part of the given equation. The coefficients are a1, b1, c1, a2, b2, c2, and a3, b3, c3. These are the right hand side constants. These are known as the coefficients of the variables. Okay. So the delta, that is the corresponding determinant, will be a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. These are the coefficients correspond to the first equation, second equation, and the third equation. And it is multiplied by delta x into delta. Okay. Now come to, okay.
That is, we have to solve the system of equation means we have to identify the value of x, y, and z, right? So x can be calculated. See, this is the explanation how we come to x is the first variable, which is equal to delta x divided by delta. That is, delta x is the determinant where the first row, that is, when we consider the when we have to identify the value of the first variable, then the first column will be replaced by the right hand side constant. That is what we mean by delta x. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so the first column will be replaced by the right hand side constant, then we get delta x. Then when it is divided by delta, delta is the coefficient determinant of the coefficients. And if it is divided by delta, we get the value of x. Similarly, we can identify the value of y as delta y divided by delta. What is delta y? Delta y is the second variable. So delta y will be equal to, see, the second row column. This column will be replaced by the right hand side constants in x. Delta y will be a1, a2, a3. This second, the y is the second variable. So the second column will be replaced by the right hand side constants d1, d2, d3, and there is no change for the third column. Similarly, for the third variable z also, z will be equal to delta z by z delta, where delta y, see, delta y equal to the second, y is the second variable, so second column will be replaced by the right hand side constants, and delta z is the third variable, so the third column will be replaced by the right hand side constants. This method of solving the system of equations is known as the Cramer's rule. Okay, is it clear? Okay, ma'am. Okay, this is, see, the possibility of identifying the value of x will be only when the value of delta, that is the determinant coefficient of the determinant, not equal to 0. Otherwise, we cannot divide by delta, right? The formula, see, look at the formula. X will be equal to delta x. This is a numeric value, determinant of delta x. Okay, and this is delta. This is existing only when this delta not equal to 0. Okay, it should be Okay. non-zero quantity. Otherwise, we cannot divide by 0, right? See? Okay. It must be noted that if delta equal to 0, delta x, delta y, delta z equal to 0, then the system has infinite number of solutions. If delta equal to 0 is non-zero, okay, അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഇതിലോട്ട് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ബോധർ ചെയ്യണ്ട, അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകും, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Now let us do one problem. Solve the following system of linear equations using Cramer's rule. See, we are given a system of equations, 3 equations in 3 unknowns. The variables are x, y, and z, right? Then the determinant delta will be equal to, see, the coefficient of determinant of the coefficient of the equations, that is 1, 2, 3, second row 2, 4, 1, and the third row will be 3, 2, and 9. Okay, and these are d1, d2, d3, 6, 7, and 14. Is it clear? Yes, ma'am. So basically, we have to remove. We need to take the value in the Cramer's rule. We need to take the value of the A, B, C or X, Y, Z, and we need to Value of the variables, coefficient variables. of the variables. Yes. Coefficient of Yes. the variables. They are known as the coefficient of the variables. This is Correct. our determinant delta. Okay. 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 Then the, see, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ how do you evaluate the determinant? Determinant ഈ റോ ഓർ കോളത്തിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത്? Which one you feel easy? Okay, for 1 it will be 4, 2 and 1, 9. For 2 it will be 2, 3 and 1, 9. And then for 3 it will be
No. For 2, for the first row, 2, it will be 2, 3. removing these 2. So 2, 1, 3, 9. Oh, sorry. Yeah, 2, 1, 3, 9. Okay. And this will be alternatively plus or minus. That is minus 1 raised to I plus j. That is, this is 1, 1. This is plus, this is negative, and this is positive. That is plus 3 into removing these 3. These column and this column. So the remaining will be 2, 4, 3, 2. Okay. Yes, ma'am. Okay. Is it clear? Okay. So when we we are asking to find out solve the system of equation by Cramer's rule, first check whether this delta value is a non-zero. When it is equal to 0, we cannot move forward. Is it clear? If delta, when we evaluate the delta, if delta is a non-zero quantity, then move to delta x, delta y, and delta z. Okay. Delta x will be, the first column will be replaced by a right hand side constant. Delta x will be equal to 6, 7, 14 is the right hand side constants. Then the second and third column remains unaltered. Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now then y can be determined by delta y divided by delta. Delta we already evaluated. Delta y will be, what is the delta y? The second column. In delta, the second column will be replaced by the right hand side constant. Similarly, for delta z, for z will be equal to delta z by delta. So delta z will be, the third column will be replaced by the right hand side constant. Okay. Evaluate these 3 determinants and identify the value of x, y, and z. Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now first identify the value of delta. Now first write the problem. Solve the following system of linear equation using Cramer's rule. So this is a very simple method. Okay. You practice it. Then you will find it so easy to do the problem very fastly. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now write the question and identify the value of delta.
ഹലോ, എന്തായി?
Hello. Have you evaluated delta? Hello. Yes, ma'am. Okay. What is that value? You got minus 20. Minus 20, yes. Okay. Now this is not equal to, this is a non-zero number, right? Okay. Now evaluate delta x. Hello. What about others? Yes, ma'am. Kittiyo? Minus 20 Yes, kittiyo? ma'am. Okay. Now identify delta x. Delta x is the determinant where the first column will be replaced by the right hand side constant. That is 6, 7, 14. 6, 7, 14 and the 2, 4, 2 and 3, 1, 9. No change for the second and third columns. Right? Now evaluate this determinant. Kittiyo? Hello. Hello. Yes, ma'am. What's the value of delta x? Is it negative 20? Minus 20, yes, ma'am. Okay. Now come to delta y. Delta y is the determinant where the second column is replaced by the right hand side constants. Then evaluate delta y.
ഹലോ മാം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നെ ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കാം, സെൻറ്ററിൽ ചോദിക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അറൈസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ഡെൽറ്റ വൈ? ചെയ്തോ? വാല്യൂറ്റ് ചെയ്തോ? -20 തന്നെ. എന്തോ? -20 തന്നെ. Okay, now evaluate delta Z, where delta Z will be the determinant of delta, where the third column will be replaced by the right hand side constants. It's equal to
6, 7, 14, right? Okay. Now evaluate delta Z. What about delta Z? Same minus 20, ma'am. Okay. Now apply Cramer's rule. X equal to delta X by delta, which is minus 20 by minus 20, which is equal to 1. Y equal to delta Y by delta, which is again equal to 1. See, similarly for Z also. That is, when you are asking to solve the system of equations, you have to identify the value of the variables. That is, X equal to 1, Y equal to 1, and Z equal to 1 is the solution of the system of equation. Complete ആക്കിയോ? ഹലോ, Okay, ma'am. പോട്ടെ, മുന്നോട്ട് പോവാം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം. Okay. Okay, what about others? Yes, ma'am. Anyone has any problem? പോട്ടെ മുന്നോട്ട്. Yes, ma'am. Okay. Now come to, if the right hand, നമ്മൾ already discussed, if all the right hand side constants are 0, we say that the system will be, see, when we define the linear system of equation, system will be consistent only when there is a solution. The system will be inconsistent then when there is no solution. And if all the right hand side constants are 0, then the system will be homogeneous. And if at least one of the di values, right hand side constants, are not equal to 0, we discuss that situation, right? Now come to the homogeneous system of equations. That is, when all the right hand side constants are equal to 0, then definitely we know that the delta X, delta Y, delta Z will be equal to 0. Why? One of the column will be 0. Isn't it? Delta X will be the determinant where the first column will be replaced by the right hand side constants, right? So right hand side constants are zeros.
So the any one of the column, when we consider delta x, hello, Yes, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ma'am. Okay, when we consider delta x, delta y and delta z, see, one of the column will be equal to 0 because d1, d2, d3 are zeros. Okay, Okay. and if delta not equal to 0, then only solution for the system of equations will be x, y, z. That is the trivial solution. When the determinant value not equal to 0, then we have only a unique solution, which is the trivial solution. That is, see, delta x equal to 0, delta y equal to delta z equal to 0 means x, y, z will be equal to 0. That's trivial. അല്ലേ, ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈക്വൽ ടു 0, ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഈ 3 ഇക്വേഷനകത്ത്, ബിക്കോസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആർ സീറോസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. Okay, that is, we have to, when we have a homogeneous system of equation, that is when the right hand side constants are 0, first check whether delta equal to non-zero. When delta is not equal to 0, then you write x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is the solution. This is the unique solution. Okay, and we have another situation, another case, when the determinant equal to 0, then we have infinite. See, when the system is homogeneous, the system will be always consistent. The homogeneous system will be always consistent. There we have two cases. If delta not equal to 0, then we have the trivial solution, that is all the variable having equal to 0, having the value 0. Okay. And hello, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. And we have another case when the determinant, the coefficient determinant, when the determinant delta equal to 0, the system has infinite number of solutions. When the system is homogeneous, the system will be always consistent. So solution will be existing. There we have two cases. Delta not equal to 0, the system, no need to solve the system of equation. Directly write x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is the solution. If this delta is equal to 0, then we have, the system has an infinite number of solutions. Okay. Sorry. സി, നമ്മൾ അടുത്ത മെട്രിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഷാൽ വി ഡു വൺ പ്രോബ്ലം? Yes, ma'am. Okay, solve the system of linear equations. That is, we have a homogeneous system of equations. See, we are given 3 equations in 3 unknowns, x, y, z are the variables, and the right hand side constants are zeros. When the right hand side constant is 0, this is a homogeneous system of equation. Definitely we say that this is a consistent system of equation. The system will be consistent, that is solution will be existing. Then we have to check which case that comes to, that is whether the solution will be unique or infinite number of solution. For that, first identify the value of delta. That is 2 minus 1 3, 1 5 minus 7, and 1 minus 6 and 10. Okay, this is the determinant. First identify the value of determinant. Okay, നമുക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. Yes, ma'am. Okay, first you identify the value of determinant. When the determinant value equal to 0, there is a unique solution, non-zero. And when the determinant value equal to 0, we have an infinite number of solutions. So we check whether the value of the determinant is 0 or non-zero. Okay, first identify the value of this determinant. See there.
കിട്ടിയോ? വാട്ട്സ് വാല്യൂ? ഹലോ ഹലോ, ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. Yes, ma'am. കഴിഞ്ഞില്ല ma'am. Okay. കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ വാല്യൂ? ഹലോ. ആ മാം 0. 0 കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലേ? when the determinant not Yes, ma'am. equal to 0, see, when the determinant not equal to 0, we have the trivial solution. Directly write x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. When the determinant is equal to 0, we have infinite number of solutions. Okay, is it clear? Okay, ma'am. Okay,
Now we have to identify that infinite number of solutions. That is, we take the first two equations. Okay, that is 2x minus y equal to minus 3z, and the second one x plus 5y equal to 7z. We put the third equation. See, the left side we put only two. Here we consider only two variables, so two equations. Okay, so we put the first two variables in the left side and the other part in the right side. Is it clear? Okay, ma'am. Okay. Now we identify the delta value. As the use Cramer's rule method, we identify the value of x and y that will be in terms of z. That is why we say that we have infinite number of solutions. Okay. Whatever the value of z, see x and y, they are when we move to the matrix part, there we say that some of the variables will be dependent, some of the variables will be independent. That is what we mean by the infinite number of solutions. Okay, we will discuss it later. Okay. Okay, is it clear? Okay, okay. Okay, that is, നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് സം ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വേറൊരെണ്ണത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ്, സി ഇവിടെ എക്സും വൈ ഇസഡിന്റെ ടേംസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ ഇസഡ് ടേക്സ്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ will be changing correspond to the, അല്ലെങ്കിൽ we will get the value of x and y corresponds to the value of z. Okay. Okay, അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസിനെ എടുക്കുക. ആ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷനെ ഉപയോഗിച്ച് എക്സും വൈയും സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എക്സും വൈയുടെ സോൾവ് ചെയ്ത വാല്യൂ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി സോ വി ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ്, ദെൻ by using the Cramer's rule, see, first identify delta value. Delta value equal to 2 minus 1, the left side. We consider only the left side. 2 minus 1, 2, 5. So this is not 2, this is 1, 5, right? Yes, ma'am. Okay. There may be some printing mistakes. You correct it. Okay. Sit x plus 5y. Okay, x plus 5y equal to 7z. Okay, so it will be 2 minus 1, 1, 5. Okay, identify the value of this one. This is not equal to 0. Then we have to identify delta x. Delta x will be first column will be replaced by the right hand side. So it will be minus 3z, 7z. And the second column, no change. So identify value of delta x. Okay, it will be in terms of z. Similarly for delta y also, delta y, the first column will be unaltered and the second column will be the right hand side constant minus 3z by 7z. So it will be in terms of z. So by Cramer's rule, see, x will be equal to delta x by x. The delta value is 11, so it will be minus 8z by 11. So it will be in terms of z. Similarly, y also in terms of z. Okay. Now we have to check whether these two values x and y will satisfy in the third equation. So put in x and y in the third equation. So left side. Okay, the left side will be equal to 0. So we have infinite number of solutions. Okay, we will come to that. First identify. Okay, the delta value equal to 0. So the system a homogeneous equation has an infinite number of solutions. Okay, write the conclusion. See, here delta equal to 0. Therefore, the given system of linear homogeneous system of equation has an infinite number of solutions. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, now consider the first two equations. Now identify delta value, and here the delta dash. Okay, whatever notation you can use, you use delta also. Again delta or delta dash.
Here we use delta as the original one. Okay, that's why they put delta dash. Or you can also use delta. Okay. So Okay. then by Cramer's rule, identify the value of x and y. That will be x and y will be in terms of z. That is why we say that we have an infinite number of solutions. Is it clear? Okay, ma'am. Okay. Now identify delta x value and y value. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം, ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങളുടേതായ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ അതും കൂടി എഴുതി പൊക്കോണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും, ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും
സിസ്റ്റം ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വന്നത്, ഡെൽറ്റ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി 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 അങ്ങ് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ അങ്ങ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും. പിന്നെ നമ്മളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല. ഐ മീൻ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു വർഷമോ 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി പോവുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ അതങ്ങ് തറവാവും. കിട്ടിയോ? എക്സ് ആൻഡ് വൈ കിട്ടിയോ? ഹലോ, എന്തായി? ഹലോ ഹലോ, Yes, ma'am. കിട്ടിയോ? യു ഗോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -8/11z, y equal to 17/11z. കിട്ടിയോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഹലോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്ലോ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ പാർട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊരു Okay, ma'am. ചെറിയ പേഴ്സൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് അവിടെ കിടക്കുവാണ്. മജോറിറ്റി ഒരു 75% പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അത് മറന്നു പോകരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 30 minutes or 1 hour. എന്താണ് കുട്ടികളെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കേട്ടോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 to 1 hour നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇതുണ്ടാവും, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. Excuse me. Hello, കിട്ടിയോ? Yes, ma'am. Okay. Now see, conclude. Therefore, the infinite number of given the infinite number of the given system of equations, infinite number of solutions of the given system of equations are given by, see, we put z equal to k, so our x will be minus 8 by 11k, y will be 17 by 11k, and z equal to k, where k is any real number. See, whatever value z takes, we get the corresponding value of x and y. That is why we say that we have an infinite number of solutions. Okay, the solution is not unique. Z can take any value. Okay, and these Okay, two variables x and y depends upon z. Z is the independent variable, x and y are the dependent variables. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, shall we move? Yes, ma'am. What about others? എങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേരെ? ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ, പോട്ടെ മുന്നോട്ട്. Yes, ഹലോ. ma'am. ma'am, okay. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആവത്തില്ല, പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള 1-2 വീതം ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സാം വരെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നോ കുട്ടികളെ? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ. Yes, ma'am. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി പോണം കേട്ടോ. ഓരോ യൂണിറ്റ് തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് മുഴുവൻ കൺട്രോൾ മുഴുവൻ സെന്ററിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ സെൻട്രലുള്ള ആളോടൊന്ന് പറയാവോ? സെൻട്രൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 2 അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ അത് Okay. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാം. തന്നെയല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 or 3 ഉള്ളൂ. Okay, എന്റെ ബാക്ക്ലോട്ട് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബാക്ക്ലോട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ബാക്ക് ഒരു 10 ഇയേഴ്സിന്റെ 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുക. എനിക്ക് 2 or 3 അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവരോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് തീരുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 or 4 എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാവോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര സിലബസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുക കേട്ടോ. Okay, ma'am. ഇത് ഞാൻ സെന്ററിൽ പറയാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാൻ പറയാം, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുക. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, Okay, ma'am. അതുകൂടി നോക്കി പോകണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും കൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, now come to the second unit, that is come to the matrices. Matrices നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡിറ്റർമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടാബുലർ ഫോമിലുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ടാബുലർ ഫോമിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമും മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിനെ എല്ലാം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും, നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് വരാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും, നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി അപ്ലൈ ദ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, Okay, ma'am. see, okay, the situation mathematics we deal with the rectangular and for example, the following table gives the vitamin contents of 3 food items in conveniently chosen units. See, 3 food items are there, the corresponding vitamins, vitamin A, vitamin C and vitamin D. See, these are arranged in rectangular array of numbers arranged in rows and columns. Okay, when we Okay, ma'am. arrange it in the rows and columns, it will be easy for us to operate these coefficients. Okay, and this arrangement, this is a 3x3 matrix. Generally we say that a matrix is an array or rectangular array of m horizontal rows and n vertical columns. Horizontal are known as the rows, these are the columns. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, isn't it? Yes. Okay, and we denote the matrix, usually denote by the capital letters A, B, C like that, and is represented by Aij, where I is the row and J is the number of columns and is of order m by n. We say that matrix is of order m by n, or here also we write it as a matrix m is of order m by n, where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns. Okay, that is m varies from Aij. This I stands for m, J stands for n. So I varies from 1 to m, and J is the number of columns that varies from 1 to what? N. N. Okay. See, this is the ith row. This is the ith row, Aij, I1, I2, I3, In. Then a jth column, J is fixed and I varies from 1 to m. Okay, the dimension or the order of the matrix is denoted by m by n. This is actually written by this way, but we read it as m by n. Okay, these are the preliminary parts. I hope you have already
learned all such things in the higher secondary level, right? Yes, ma'am. Okay. Now come to the square matrix. Let us just discuss all the terms. Different types of matrices. Square matrix. Square matrix means, see, that word itself reveals that it has the number of rows and columns are equal, isn't it? Okay. Hello. Okay. Now come to the diagonal matrix. That means that diagonal elements are non-zero and all other Aij will be 0. Okay. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. And a diagonal matrix for which all the terms of the main diagonal are equal, then we say that that's a scalar matrix, right? All the diagonal elements are equal. When the diagonal matrix, when generally a diagonal matrix are the matrix where the principal diagonal elements are non-zero, all the other elements are zeros, and they may not be equal. When the diagonal elements are equal, we say that that's a scalar matrix. And another particular case of the scalar matrix is the unit matrix or the identity matrix, where the diagonal elements are unity or they are equal to 1 and is denoted by IN. This is the unit matrix or the identity matrix. It has the number of rows and columns are equal, so it is denoted by IN. N is the number of rows or columns. Okay, they are equal and the diagonal elements are unity. Is it clear? Now we have row matrix and column matrix. If there is only one row, we say that that's a row matrix, and if there is only one column, we say that that's a column matrix. And we have zero matrix. When all the elements are zero, we say that that's a zero matrix. Okay. Okay. Okay, ma'am. Now we have the equality of matrices. Two matrices are A and B are said to be equal when the corresponding when they are of the same order and the corresponding elements are also equal. Okay. You see, it's given that two matrices A and B, find X and Y so that they are equal. When they are equal, we can equate the corresponding element. Sorry, corresponding elements. Okay. Okay. Okay, ma'am. Now come the transpose of a matrix. That is, when we interchange the rows and columns of the matrix, we say that the resulting matrix will be the transpose of the matrix. That is, transpose of the matrix, by definition, that matrix which is obtained from A by interchanging its rows and columns. Okay. The first row comes to the first column. The second row comes to the second column. So the matrix, this is matrix A and the corresponding transpose of the matrix. We say that we write it as A transpose A prime or A power T. Usually we use these two notations for the transpose of a matrix. Okay, is it clear? Hello, is it clear? ma'am. Okay. Now come to the symmetric and skew symmetric matrices. A square matrix, that's a property of a square matrix. A square matrix, A is said to be symmetric if its transpose equal to the matrix itself. And when the transpose of the matrix is minus of the matrix A, then it is called the skew symmetric. Hello. Yes, ma'am. Okay. ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എയും എ ട്രാൻസ്പോസും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആയിരിക്കും. മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓൾ ദി എലിമെന്റ്സ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ -1. Okay. Now come to the operation on matrices. Addition of two matrices. We know that the corresponding elements are added. See, when the matrices are of the same order, right? Only when we can add or subtract the elements. Okay. 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 Okay.
they are having the same order, A and B. Then only we can add or subtract. At the difference of matrices, A minus B. B is multiplied by -1. Then scalar multiplication. See, let A be a matrix and let K be any number. Complex number means any number, any real number. Real number ne x plus I y എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാറ്റഗറിയും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ. When y equal to 0, this is also a complex number. 5 is a complex number. 5 plus I0, we can write it as. Okay. That is why they use the term complex number. Okay. Don't be confused of that word. Hello, is it clear? Yes, ma'am. Okay. A scalar multiplication of Ka of a matrix A and the number K is the matrix Ka. Every element is multiplied by that scalar. Okay, for example, see, this is matrix A. Then if K 4A will be, every element will be multiplied by 4. That may be any complex number. Okay, is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay, now come the properties of scalar multiplication. See, K1 plus K2 into A will be equal to K1A plus K2A. Then K1 into K2A equal to K1 K2 into A. Then K into A plus B will be KA plus KB. Okay. Now come to the multiplication of two matrices. Okay. Hello? Yes, ma'am. Okay. ഈ multiplication ചെയ്യുമ്പോൾ you should be very careful. അല്ലേ? Multiplication ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ you should be very careful. Let A is a matrix of order M by N. B is a matrix of order R by S. These two are the two matrices. We say that A and B are comparable for the product. Product എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നിർബന്ധമില്ല. Only when N equal to R. That is, N എന്താണ്? First matrix in the number of columns should be equal to the number of rows of the second matrix. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. A is the first matrix, B is the second matrix. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പയറബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് എ ബി പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബി എ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. When we consider the product of two matrices, when we multiply two matrices, first matrices, second matrix. So the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. Then only the product is possible. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Then how can we identify the product? Consider this example. Let A is a matrix. See, 2 rows and 3 columns are there. Then B is a matrix. This is 2 by 3 matrix. Okay. This is 3 rows and 2 columns are there. See, number of columns of the first matrix equal to the number of rows of the second matrix. We say that the matrix product is, we can obtain the product. Alle, AB is possible. And the product matrix has the order ഏതായിരിക്കും? 2 by 2. Okay, is it clear? Hello? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. A is of order M by N, B is of order N by P. The resulting product matrix AB is of order M by P ആയിരിക്കും. Okay. And എങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റോ
റോയുടെ ഓരോ എലിമെന്റും കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലിമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ്. Isn't it? Hello, is it clear? The first row ma'am. multiplied by the first column, then you get the first element. Then the first row is multiplied by the second column, you get the second element. A11, A12. Okay. Yes, ma'am. Then the second, come to the second row. Second row elements എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? Second row is multiplied by the first column, you get this element, 2 1 element. Second row is multiplied by the second column, you get 2 2 matrix, A22, A11, A12, A21, A22. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിങ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? മാം ഇതിനിടയിൽ എല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ട് പോവാണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ്സ്. 2 into 3 plus 3 into 2 plus 7 into -2. കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Is it clear? യെസ് മാം. നമ്മളിത് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, ചെയ്യാം. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. First row, the corresponding element of the first row is multiplied by, that is why we say that the number of columns should be equal to the number of rows. Okay. Hello, is it clear? ആ എലിമെന്റിന്റെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. A11 ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലിമെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. A12 ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ്. Is it clear? This is A21, element 21. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിങ് മെട്രിക്സ് C അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് AB. This element is A21. A21 means second row multiplied by the first column. This is second row, the corresponding elements are multiplied and sum up. Is it clear? യെസ് മാം. Okay. ചെയ്ത് നോക്കൂ. വളരെ സാവകാശം ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്തു പോവാം. If you have any doubt, please ask.
ഹലോ. ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടിങ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. 1-2 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വെരി കെയർഫുൾ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ അത് എൻക്വയറി ചെയ്തായിരുന്നോ പിള്ളേരെ, ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എക്സാമിന്? ഹലോ ഹലോ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അന്വേഷിച്ചോ? ഇല്ല മാം. നിങ്ങൾ സെന്ററിൽ അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ, ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ആ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് വേണം. എന്തോ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ പറ്റില്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിള്ളേരെ, ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സെന്ററിലേ അറിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ സെന്ററിൽ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ. സയന്റിഫിക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തായാലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ എക്സാമിന് ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ടേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാവുള്ളൂ. എങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലോട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിലെടുത്തേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കലാവും. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് സമയം പോകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആ എക്സസൈസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വിത്തിൻ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണം പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററും പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് മാം. അതായിരിക്കും നല്ല വേ. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂമറിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഔട്ടായി പോകും. നമ്മൾ വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോകും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഈ കാലത്ത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചില ആ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റ്സ് ഇത് എന്താ പറയുക ഡെസിമൽ ഉള്ള പാർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി സിലബസിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ ഫോമുലകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. റൈറ്റ്? സംടൈംസ് some people may go for that, so they won't allow.
ഹലോ ഹലോ, എനി പ്രോബ്ലം? ഇതിന്റെ ആൻസർ ആൻസർ കിട്ടിയോ? എത്ര കിട്ടി? കറക്റ്റ്. കിട്ടിയോ? -2, 64, Yes, ma'am. 3, 39. കിട്ടിയോ പിള്ളേരെ? Yes, ma'am. ഹലോ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? കിട്ടി മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്. 2/3 ആൻഡ് 3/2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഓർഡർ, അതായത് നമുക്ക് 3/3 വരെയുള്ളതിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്ന എക്സാമിനേഷന്. അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ 3/3 ആൻഡ് ബൈ 3/3 സെയിം ആണെങ്കിലും സെയിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ, സെയിം ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സെയിം ഓർഡർ അല്ല, മറ്റേ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് ഓർഡർ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എക്സർസൈസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എടുത്ത്. ഓക്കെ Okay, ma'am. okay. Now come to the properties of the matrix that is associative law. A into B, AB into C will be equal to A into BC. Then distributive law, A into B plus A will be equal to AB plus AC. Then K is any number. A and B are matrices and K is any number. K into A into matrix B equal to A into K into B, which is again equal to K into AB. Then fourth one, this is the identity matrix. A is of order M by N. Then M is the number of rows. So when we pre-multiply A by A identity matrix or the unit matrix, it will be IM into A, which is again equal to A into IN. This is post multiplied by A. So when this is the unit matrix or the identity matrix, when the matrix is pre-multiplied or post multiplied by the identity matrix, the matrix will be itself, right? There won't be any change for the matrix. Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now come to, see, this is another matrix. Matrix A is a column matrix, and we have another matrix, matrix B equal to a row matrix. Find AB and BA. We cannot say that AB and BA are existing and they are equal. Generally, we cannot say that. AB and BA, AB exist ചെയ്തുകൊണ്ട് BA exist ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ? When we consider the product of AB, A is the first matrix, B is the second matrix. Okay, that means we have to check whether the matrix product is possible. That is, here the number of columns. See, here we have 3. This is a 3/1 matrix, and this is 1 row and 3 columns are there. That is 1/3 matrix, isn't it? Hello? Yes, ma'am. Okay, so AB is possible. That is, number of columns in first matrix equal to number of rows in the second matrix. Okay, and the resulting matrix AB is of order എന്തായിരിക്കും പിള്ളേരെ? 3. AB is of order ഏതായിരിക്കും? 3/3 matrix ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. Is it clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, so the first element എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും first row into first column, first row into second column, first row into third column. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ first row വരുന്നത്. Isn't it? Yes, ma'am. Second column എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? Second row into first column, second row into second column, second row into
തേർഡ് കോളം, ദാറ്റ് ഈസ് 2 3. നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? A11, A12, A13. This is 1 2. Okay, so first row into first column A11. ഓക്കെ, ഓരോന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങ് വരത്തുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരു സമ്മ് വരുന്നില്ല അല്ലേ, രണ്ടിടത്തും ഓരോ എലിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോഴോ സി ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സം എടുക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ആദ്യം എ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബി എയിലോട്ട് വരാം. ബി എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സി ദിസ് 1 into 3 is the first matrix, 3 into 1, 3 by 1 is the second matrix, B is the first matrix. Okay, so the number of columns equal to the number of rows. Is it clear? Hello? Okay ma'am. Okay, so you identify the first one, AB matrix. Identify the first matrix AB. See, first row into first column ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
Hello. Hello. ഹലോ, ആ പറയൂ കുട്ടികളെ. യെസ്, AB equal to BA. എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. എ ബി ബി എ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ AB equal to BA അല്ലേ? അല്ല 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 അല്ല. സി, എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചോ? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എ ബി? എ ബി ഇസ് എ 3/3 മെട്രിക്സ്. സി, Yes, ma'am. Yes. ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എ ബി 3 ഈക്വൽ 5 3 5 minus 2 6 okay, 10 9. 3 5 minus 2 6 10 minus 4 Yeah. minus 3 minus 5 Minus. 2. കിട്ടിയോ? Yes. Yes, ma'am. Okay, this is AB. Then what about BA? Yes. BA will be a BA 1 by 3 3 B, 10 3 plus 10 plus 2. that is, this is a 1 by 1 matrix. See, this is of order 3 by 3. Yes. This is of order 1. Isn't Yes. it? Isn't it? Mm-hmm. Both Correct. are different. Okay. Okay. Mm. This example illustrates that the matrix multiplication is not commutative. Generally, we cannot say that AB equal to BA. Okay. Yeah. Is it clear? Yes. ma'am. Yes. Clear. Okay. In the same way, it may happen that the product AB is defined but BA is not. AB possible ആയതുകൊണ്ട് BA possible ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇവിടെ നോക്കിയേ, അത് നോക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെദർ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ 3/2 മെട്രിക്സ്, ദിസ് ഈസ് എ 2/2 മെട്രിക്സ്. എങ്ങനെ എ ബി പോസിബിൾ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു the number of rows of the second matrix. Okay, then AB is possible. When we multiply, when we find the product of BA, see, B is of order 2/2 and A is of order 3/2. See, the number of columns of the first matrix not equal to the number of rows of the second matrix, isn't it? Mm. Okay. So BA is not possible. Is it clear? Yeah. Yes, ma'am. Okay. So generally, when AB is possible, it is not guaranteed that BA is possible. And when AB and BA are possible, we cannot say that AB equal to BA. Both are different. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now come to some other results. It is possible that for two non-zero matrices A and B, the product is a zero. നമ്മൾ സ്കേലാറിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും മെട്രിക്സിലോട്ട് വരത്തില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ്, അല്ലേ? സ്കേലാറിലെ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എ ബി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെട്രിസസ് വി കനോട്ട് സേ. See, we have some matrices ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടിരിക്കും, നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. It is possible for the, this is one property, it is possible for that a non-zero matrix A and two unequal matrices B and C such that AB equal to AC. See, we have three matrices A, B and C. The product of AB which is equal to a product of AC, that is AB equal to C, AC may not imply that B equal to C. In other words, cancellation during the multiplication does not hold.
AB equal to AC, and we cannot say that B equal to C. Is it clear? Yes, ma'am. That is, see, for the example, this is matrix A, and this is matrix B, this is matrix C. Then AB is a zero matrix, while A is not a zero matrix, B is not a zero matrix. Okay, here see, AB is a zero matrix. And AC is also a zero matrix. Here we say that AB equal to AC. So we cannot say that B equal to C. See, B and C are different matrices. Is it clear? Yes, ma'am. So generally we cannot say that when AB is possible, two matrices possible, BA, we cannot guarantee that BA is also possible. And if possible, we cannot say that these two are equal. Okay. 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 Now come to the exponent of a square matrix. As in the scalar, we say that exponent of a square matrix. A power m will be equal to A multiplied m times. Okay. That is A raised to m plus 1 will be equal to A power m into A. Okay. Okay, ma'am. Okay. That is A power mn നമ്മുടെ മറ്റേ വരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കേലാറിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ അതിവിടെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. A power m into A raised to mn will be equal to A raised to m plus n. Then A power m raised to n will be equal to A power mn. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yeah. These are the properties. Okay, now come to see that A is a 2 by 2 matrix, and we are given a polynomial f of x, a function of x, where f of x equal to x square minus 4x plus 7. Show that f of A, that is, the variable x is replaced by the matrix A. F of A equal to 0. That is, Ax is replaced by A square minus 4 into A plus 7 into, see, when the scalar is converted to matrix, it should be multiplied by 7. 7 is in the scalar form, 7 will be 7 into 1, right? When we convert the scalar into matrix form, it will be 7 into I. Okay. Here the matrix A is of order 2, so it will be I2. Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay, that is, note that f of A, when we replace the variable by the matrix, we mean f of A will be equal to A square A into A minus 4 into A plus 7 into I2. Is it clear? Okay, ma'am. Now we have to show that f of A, this side, this part, when simplify this should be 0, means this should be a zero matrix of order 2. Because all the terms having the matrices and having the order 2. Okay. So the resulting matrix will be is of the same order. Okay. Hello. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now f of A, we have to show that f of A equal to is a zero matrix. So f of A equal to, put A into A is A square minus 4 into A. All the scalar multiplication means all the elements should be multiplied by 4 plus 7 into the I matrix I2. So it will be equal to a zero matrix. Is it clear? Okay, ma'am. Okay. So here we replace the variable by the matrix and show that it will be equal to, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നേരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുക എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളത്. Now we have one more question. Use this result to find A power 5. Okay.
Okay. Okay, ma'am. അപ്പോൾ എ പവർ 5 ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ദിസ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് A5 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്. യൂസ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഓർ ഹെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ A5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എയെ 5 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Okay, so see, this is our matrix A square minus 4A plus 7I അല്ലേ? This is 7 അല്ലേ? ഹലോ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്ലസ് 7 അല്ലേ? A square minus 4A plus 7I2. This is not okay. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. Okay, is it clear? Okay, ma'am. Okay, now we know that you have to identify A5. A5 will be equal to A power 3 into A power 2. Isn't it? Okay. Okay, and we know that A power 2 equal to, what is that? 4 A power, this is the equation. This is equal to 0. This is a 0 matrix. So we know that A square can be, A power 2 can be written as 4A minus 7I. Isn't it? Is it clear? A square Okay, ma'am. equal to 4A, right side ലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് ഈ രണ്ട് ടേമിനെ, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 4A, ഇത് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് 7I2. Is it clear? Yes, ma'am. So, and we know that we have to, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്? We have to identify A5. So A raised to 5. So A raised to 5 will be AQ plus A square. So using this equation, we identify A square equal to 4A minus 7I2. അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പവർ എക്സ്പോണന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Isn't it? Okay, ma'am. Okay, so A power 2 നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. A power 2 equal to 4A minus 7I2. ഇനി നമുക്ക് A power 3 കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. So A power 3 equal to A square into A. Isn't it? Okay. So A square, ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതിനാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So A square into A, what is A square? A square equal to 4A minus 7I2. That is multiplied by A. Isn't it? Okay. Okay, then see, which is 4A square minus 7I2 into A. Isn't it? Yeah. Okay, then again this A square is replaced by 4A minus 7I2. Okay, this A square again replaced by this equation minus 7I2 into A. I2 means the identity matrix. Okay, so it will be equal to 7 into A. I2 into A equal to A. മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഒരു സ്കേലാറിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ I2 കൂട്ടി എഴുതിയത്. അത് മെട്രിക്സിലോട്ട് വന്ന് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ I2 അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, അല്ലേ? Is it clear? Okay, ma'am. Okay, so we simplify it as, see, 9A minus, that is 4 into 4, 16A minus 7A, which is equal to 9A, and 4 into 7I2, which is equal to minus 22I2. Is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay,
Now see a5 equal to a square into a cube. We know that a square equal to 4a minus 7i2 and a cube equal to 9a minus 28i2. Okay. Then multiply. Okay. So it will be 36a square minus 26 into 4. 28 into 4. നമ്പർ വ്യത്യാസമായി അല്ലേ? ഓ ഇതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. -73 ഇൻറ്റു 63 ഇൻറ്റു ദിസ് ആൻഡ് ഓക്കെ 4a ഇൻറ്റു -28i2 അതാണ് 112a വന്നിരിക്കുന്നത്. Then these two 28 into -7i2 into -28i2. Okay, correct ആണ് അല്ലേ? So we simplify again 36 into replace a square by 4a minus 7i2. Okay, is it clear? Okay, ma'am. Minus 63a minus 112a plus 196i2. i2 into i2 will be i2. 1 into 1 നമ്മൾ സ്കെയിലാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് i2നെ അഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ i2 ആണെങ്കിലും സെയിം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ വിച്ച് വിൽ ബി സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. വി ഗെറ്റ് this one. So it will be a linear equation. You put the value of a here and simplify it. We get the value of a5. Okay, is it clear? Hello? Yes, ma'am. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. സി ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. നോക്ക് അല്ലേ? ദെൻ വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ? Yes, ma'am. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ Okay, ma'am. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ചെയ്തു നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇൻവേർഷനിലോട്ട് പോകാം. Okay, ma'am. അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ ആ മൈനർ ആൻഡ് കോഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ Yes, ma'am. ഓരോന്നിന്റെ MIJ ആൻഡ് CIJ. ഇത് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടേ വരാം. സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടേ വരാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇൻവേർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് മൈനർ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഓക്കെ Okay, ma'am. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നിർത്തട്ടെ.